anthu osiyanasiyana kumbali zonse zokhudzidwa. Ndendo auza omvera kuti ayi muzinda wa Lilongwe makamaka ndithu kubwalo limene la milandu kuli chitetezo chokhwima kwambiri sikuphweka ndithu kungolowa mwachisawawa amene zimachitikira nthawi zonse. Tifotokozere pano kunena kuti tikamalowa pa gate apo pali chipikisheni ndithu cha asilikali, komanso tikalowanso mkatikati menemo palinso gate lina limene ndithu pali chipikisheninso cha asilikali. Ndi makamaka tikamalowa anthu akamafunika ndithu apereke ID imene adapereka abwalo la milandu, komanso ukumafunika ndithu ubweretse chaunzika makamaka kuti atsindikedi kuti iwedi ndi munthu amene ukuyenera kulowa makamaka mu bwalo limeneli. Asilikali adzadza azungulira kwambiri bwalo limeneli, komanso apolisi nawo ali momuno kupereka chitetezo kuti ayi aone kuti zonse ziyende bwinobwino. Tili mkatikati ndithu modikirira kuti anthu adzibwera. Tinaonanso ndege ikuzungulira ndithu malo ano kangapo konse kuyenda kuzungulira. Timva bwino kuti kwenikweni mwina ndi nkhani ya chitetezo, komanso chosangalatsa china chimene chachitika muno aone kuti zonse ziyende bwinobwino. Tili mkatikati ndithu modikirira kuti anthu adzibwera. Tinaonanso ndege ikuzungulira ndithu malo ano kangapo konse kuyenda kuzungulira. Timva bwino kuti kwenikweni mwina ndi nkhani ya chitetezo, komanso chosangalatsa china chimene chachitika muno makamaka ku bwalo la milandu ndi choti majaji 5 amenewa abwera makamaka mu galimoto za kasinja. Mukudziwa bwino lomwe ndithu galimoto za asilikali zimene zimayenda m'misewu makamaka mwina popereka chitetezo ndi galimoto zimene majaji ndithu afikira ku bwalo la milandu. Ndifotokozere pano kunena kuti mbuyo monsemu ndithu majaji amabwera pa magalimoto opuma amene timawadziwa ndithu akuluakulu amene anthu amabwera m'misewu uku mwina akupatsidwa chitetezo ndi IMTF, koma tsiku lalero ndithu majaji amene abwera pa akasinja amene ndithu anazungulira kuseri kumene anakatsika. Zene zinthu zosangalatsa kwambiri komanso zopatsa chidwi polingalira kuti leronso ndi tsiku lomaliza limene majaji amenewa akuyenera kupereka chiganizo chawo okudza chisankho. Ndi nthawi ina iliyonse mkatikati mmene ndithu majaji amenewa akhale akulowa paja anaolengeza kuti pa tsiku la lero, komanso oyimira bungwe limene la Malawi Electoral Commission makamaka maloya motsogozedwa ndi Attorney General Kalekeni Kaphale nawonso afika kale ndithu kubwalo limene. Taonanso maloya amene amayimirira ndithu chipani cha MCP komanso UTM amodeka MC ndi gulu lawo. Taonanso ndithu achikosa Sirungu ndi gulu lawo. Taonaponso ndithu Asalomwe Tembenu ndi gulu lawo atafika kale kubwalo ndi tsiku limene ndithu aliyense amayembekezera tsiku limene ndithu takhala tikudikirira dziko lonse kuti timve kuti mwina bwalo la milandu lili ndi chiganizo chotani makamaka pa nkhani yokhudza chisankho chimene chidachitika ndithu pa 21 May. Tingakumbutsa omvera kuti kwenikweni chimene chichitika pa tsiku la lero majaji amenewa ndithu akhale akupereka chiganizo chawo kuti kodi mwina akuyenera kuvomereza zotsatira za mtsogoleri makamaka zimene zidachitika pa 21 May kapena iyayi nanga mwina apereka chitsogozo chotani kuti mwina tipanga zotani kupita chitsogolo. Ndiye timvere limodzi ndithu kodi kuchokera m'maumboni amene adapereka magulu onse okhudzidwa, kuchokeranso mwina muzikata za umboni zimene adapereka, komanso kuchokera ma arguments osiyanasiyana mukhudza malamulo a dziko lino. Tikamba kunali malamulo okhudza Presidential and Parliamentary Act, komanso kwambiri malamulo okhudza dziko lino, malamulo akulu Constitution. Kodi kwenikweni bwalo limeneli liunika malamulo ake ati polingalira ndi mmene chisankho chidayendera. Tiwakumbutsa omvera kunena kuti pa mlandu umenewu ndithu wachitika kwa masiku oposera 59 ndipo mboni zokwana 700 over 700 zimene ndithu zinabwera kapena kuti zidapereka kalata zake za umboni ku bwalo limene ndikoma mboni zokwana 15 ndi zimene ndithu zidabwera physically ndithu kudzaperekera umboni kuchokera mbali zonse azokhudzidwa. Tinaona ndithu kuchipani cha UTM kuli mboni zochuluka 38 koma ndithu mboni zokwana 4 ndi zimene zidayikira umboni, ndipo kuchipani cha MCP kunali mboni zochuluka koma iyayi mboni zokwana 6 ndi zimene ndithu zinabwera ku bwalo la milandu kudzaperekera
umboni. Tinaonanso iya kuchipani cha Democratic Progressive Party kumene ndithu mtsogoleri wa dziko lino amenewa ndamenenso ali mbali imodzi ya odandaulidwa kunali mboni zokwana 43 koma mboni ziwiri zokha ndi zimene zidabwera ndipo ku bungwe la Malawi Electoral Commission kudali mboni zoposera 661 koma ndithu mboni zokwana zitatu ndi zimene adazitana kuti adzaperekere umboni ku bwalo limeneli. Kumbali ya MCP tidaona ndithu kuli achakwera akazasichakwera amene ali odandaula ndamene ndithu adayamba kuyikira umboni kenako kudabwera Richard Chapweteka kunalinso Anthony Bendulo kunali Daud Silemani Peter Laxoni komanso Ezinohoa Nkaka. Ku mbali ya UTM ndithu tidaona South Chilima nawonso amene ali odandaula akuperekera umboni kunalinso Miriam Gwaridi kunalinso Darlington Ndasauka kunalinso Brighton kawa Darlington Ndasauka Miriam Gwaridi komanso South Chilima ndi Brighton kawaka makamaka ndithu kuchokera ku chipani cha UTM ndifotokoze kuti zonse ndithuzo zikuoneka kuti zili mchimake kuno anthu adakabwerabe tikuonanso maloya ku bwalo limeneli koma ndithu mmene anafotokozera kuti zonse zikuyenera kuyamba 9 o'clock ndi nthawi ina iliyonse ndithu tiyambe tikhale tikumva kuchokera ku majaji amene wakuti kodi zonse akonzekera motani. Komanso kuna ndithu ku bwalo la milandu mukumbukira bwino lomwe ndithu kumakhala ntchito zosiyanasiyana za mabwalo a milandu koma iyayi pa tsiku ngati lalero china chilichonse chayima chifukwa malo ngati awa sakuloledwa ndithu kufikira aliyense mopanda chilolezo. Tinafotokozera mbuyomo kuti iyayi ngakhalenso amene akulowa mkatikati mwa bwalo limeneli kuoneka kuti the number is very limited chifukwa kuli mayina ndithu amene akumati ukafuna kulowa akumafufuza kuti kodi iwe ndi ndani nanga wachokera kuti kodi ID yako ndi chani nanga mwina mageripasi undi geripasi yotani ndi zimene ndithu zikuchitika makamaka kuno ku bwalo la milandu. Ndafotokoza bwamba paja kuti chitetezo ndi chokhwima kwambiri sizachibwana mmene timaziona za mbuyo kuti anthu amatha kuyenda mmene angayendere lero ndithu kuchitetezo chokhwima kwambiri kulowako kamene ndithu kuyenda pamalo pamenepa sikukuloledwa. Kumbuyo ndithu kunja kwa bwalo limeneli ngakhalenso misewu imene anthu amagwiritsa ntchito yonse ikuoneka kuti atsekatseka okhawo ololedwa okhawo amene akuvomerezeka ndamene akuyenera kufika kumalo kuno. Taonanso ndithu kuli tenti imene amanga makamanga imene apolisi komanso MDF ena amatha ndithu kukhalako kuli matata ochuluka komanso kuli akasinja ochuluka. Mbuyo ndithu masapota amabwera ndithu mwina kudzamvetsera kukhala ndi magulu kuti amve kuti kodi bwalo liyenda bwanji koma lero ndithu kulibe chizokhudzana masapota kulibe wina aliyense amene ndithu angayende chisawawa ku bwalo lino chifukwa chitetezo ndithu inda bwino kapena zidakhala mota nakufuna kuti iyayi kuti bwalo limeneli lisavomereze malingana kuti padali mavuto ochuluka ndithu amene adakhudzidwa ndi chisankho chimenechi. Ndingofotokozerapo mwina zovuta zimene anthu amene amayikira umboni makamaka kumbali yodandaula amafotokoza akukamba kuti iyayi panali ma irregularities ambiri mavuto ochuluka kunali nkhani yogwiritsa ntchito TPEX kodi anayenda bwanji. Ndi pano ndithu tikumva ng'oma mkatikati mmene ikulira kusonyeza kuti majaji tsopano akulowa ku bwalo limeneli kuti ayambepo zimene atikonzera pa tsiku la lero. Ndi musatalikire ndithu chifukwa ife tili pano kupatsirani zambiri nthawi iliyonse majaji amenewa akhale kuyankhula ndi tikupatsireni mkati mmenemo timvere limodzi kuti ziyenda motani.
This is constitutional reference number 1 of 2019 between Dr. South Klaus Chilima, first petitioner, Dr. Lazarus Maikape Chakwera, second petitioner, and Professor Arthur Peter Mtarika, first respondent, Malawi Electoral Commission, second respondent. We also have the presence of the Malawi Law Society and Women Lawyers Association as friends of court. This case has been called for judgment. Kumpando undi mlandu constitutional reference number 1 wa chaka 2019 umene uli pakati pa Dr. South Klaus Chilima odandala oyamba, Dr. Lazarus Maikape Chakwera odandala chiwiri, ndi Professor Arthur Peter Mtarika Malawi Electoral Commission odandala chiwiri, liso ndi Malawi Law Society komanso Women Lawyers Association ngati abweza court. Mlandu waitanidwa mbolo muno lero kuti bwalo lipereke chigamulo. Zikomo. Thank you very much. Allow me on behalf of the entire panel Malomwan majaji anzanga to extend a warm morning welcome to all of you. kuti tikulandireni mawa uno, in particular counsel appearing in this matter, makamaka maloya amene kulimba mlandu menewu, the parties themselves, komanso amene odandala komanso odandalidwa, and all those who are following the proceedings in open court, komanso nonse amene mkuonelera mlandu menewu mbolo muno, and also those who are following the proceedings through other media channels. komanso ena onse amene akutsatira mlandu menewu kudzera mawailesi, particularly the accredited media channels. makamaka mawailesi amene kutse mlandu menewu. Indeed, the matter is coming for judgment today. Zonadi mlandu menewu kubwera mbolo muno kuti bwalo lipereke chigamulo chake. But before we proceed to deliver the judgment, koma tisanapitirire kupereka chigamulo pa mlandu menewu, we would want to mention that the actual judgment is a very long one. tufuna tifotokozepo kuti chigamulo chenichenicho nchachitali kwambiri. It runs close to about 500 pages. Masamba ake ndokwa oposera 500. This is in font size number 14. Imene font size yake ndi 14. Times new Roman new times. It's called what? Times. Yes, that one. Times. And then, for purpose of the delivery of the judgment today, we shall give you a summary of the judgment, which will capture the gist of the judgment. I'm sure the parties would appreciate that we had a lot of evidence in form of the witness testimonies and the paperwork that came before the court. We undertake to give you the entire judgment at the latest by 4 o'clock tomorrow. That is at the latest. Now let me go further and indicate that midway through the reading of this judgment, we may have to have a short break, because as I said, it's quite long. I shall now proceed to deliver the judgment. On the 21st of May 2019, the people of Malawi went to the polls in presidential, parliamentary and local government elections, known as the tripartite elections. These elections were held throughout the country. Two of the candidates that contested in the presidential elections, and these are the Right Honorable Dr. South Klaus Chilima and Honorable Dr. Lazarus Chakwera, being the first
and second petitioner respectively in this case amene alodandaula oyamba komanso odandaula achiwiri pa mlandu umenewu approached this court analipeza bwalo lino seeking the nullification of the results of the said presidential elections. kuti zisankho zimene zinachitika zimene zakhale kuti zinachitika. The announcement of the results was made by the second respondent, the Electoral Commission. Utsatira wazotsatira zimenezi kunachitika ndi odandaula za achiwiri amene abungwe la Electoral Commission. The results were announced on the evening of 27th of May 2019. Sankho zotsatira zalengezedwa pa 27 May 2019 chamadzulo. It was His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika who was declared as the winner. Analitu olemekezera Professor Arthur Peter Mutharika amene analengezedwa kuti ndamene adapambana. He happens to be the first respondent in these proceedings. Pa mlandu umenewo iwo ndo odandaulidwa oyamba. The petitioners are aggrieved by the said declaration by the second respondent. Odandaulawo iwo to alokumudwa ndi kulengezedwa kwawo kuti anapambana ndo odandaulidwa oyamba. And the grounds of their disgruntlement are set out as we indicate later in this judgment. And the fundo zawo zimene akuzimenesa kupizana nawo kapena akukhumudwa ndi kulengezedwa kumeneku tizifotokoza mu chigamulo chimenechi. At the beginning of the proceedings, wayambirira pa kwa mlandu umenewu, two bodies asked the court to join the proceedings as friends of the court. Mabungwe awiri adalipempha bwalo lino kuti iwo aphatiziridwepo pa mlandu umenewu ngati abwenzi a court. These are the Malawi Law Society, amene ndi Malawi Law Society, which is the statutory body imene ndi bungwe amaloya which promotes the highest professional standards among legal practitioners in the country. Imene imaonetsetsa kuti maloya akugwira ntchito yawo bwino lomwe. The other body that joined the proceedings is the Women Lawyers Association. Bungwe lina limene linapempha kuti likhale nawo pa mlandu umene ndi Women Lawyers Association. This is an independent non-governmental organization. Ndi bungwe tu loyima paloka, comprising women from various disciplines. Imene ndio ndima anthu ake ndi azimayi ochokera ntchito zosiyana. In this application to be joined as a friend of the court, papempho kuti iwo apatizidwe ngati abwenzi a court. Women Lawyers Association, abungwe amene la Women Lawyers Association, noted that the majority of the people who voted in the 21st May 2019 general elections anazindikira kuti ambiri amene adaponya vote pa 21 May 2019 were women. Anali amayi. They indicated that they wanted to give some highlights of the gender aspects relating to the electoral dispute in this matter. Iwo anafotokoza kuti afuna kuti iwo athe kuwunikirapo mfundo zingapo makamaka zokhuzana ndi kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo pa kukhuzana ndi nkhani za chisankho. The court was satisfied that these two bodies, Malawi Society and Women Lawyers Association, had made a case that merited them joining the proceedings. Bwalo loti linakhutira kuti mabungwe awiri amenewo apereka mfundo zoyenerera ndipo bwalo lilole kuti iwo akhale mbali ya mlandu umenewu. Now at this point, at the outset, ndipo pa nthawi imene we wish to emphasize kufuna titsindike that at the closing of the hearing of the case, pa nthawi imene kumva mlandu umene kumamalizika, we mentioned tinatchula that this matter has attracted a lot of public attention and interest. Nafotokozapo kuti mlandu umene wapatsa chidwi kwa anthu ochuluka. But this court has focused on the material that has been presented before it and the law. Komano kuti bwalo linakhazika kwambiri pa umboni umene waperekedwa m'bwalo muno komanso ndi malamulo as mandated by section 9 of the Constitution. Imene zimaperekedwa pa ndime 9 ya malamulo akulu oyendetsera dziko lino. We agree with the words of Chief of Justice Chagoson tugwiza nawo ndi mawu a Chief Justice Chagoson in the Republic of South Africa in the case of State versus Mwakwanyane, pa mlandu umene aboma amene ndi Mwakwanyane, where he stated as follows: amene anafotokoza chonchi, public opinion may have some resonance to the inquiry. Maganizo anthu amakhala ofunikirabe mwina mwake pakachitika fukufuku. But by itself, it is not a subject for the duty vested in the court. Komano sima maganizo samakhala ndikuteya mphamvu kwambiri kuti bwalo ligwiritse ntchito to interpret the Constitution and to uphold its provisions without fear of favor. Kuti litanthauzire malamulo akulu. If public opinion were to be decisive, ngati maganizire maganizo anthu,
there will be no need for constitutional adjudication. We also wish to point out that we are alive to the enormous importance of and unprecedented nature of this case, and in particular this judgment to the nation. The constitutionality, legality, and generally the validity of the presidential elections of 21st May 2019 chapter 21 May 2019 is being questioned by the petitioners. The court is mindful that this is the first time that the validity of presidential election has been subjected to a full trial before the courts in this country. We should mention though that we are aware that in 1999 there was the case of Chakwamba and others versus Attorney General and others. There was the challenge of presidential election results in that case. But in that case, the challenge was on the interpretation that is to be ascribed to the meaning of the term majority of the electorate. As provided for in section 80 subsection 2 of the Constitution. The challenge did not relate to the conduct and management of the electoral process. The court reckons that periodic and genuine elections are a key and indispensable element in ensuring the sustained trust of the governed. The court recognizes that the right of everyone to take part in the government of his or her country is an essential element of an effective enjoyment of human rights. Therefore, the holding of regular elections ensures that those exercising power of the state remain electorally accountable. And therefore maintain an accountable government. The Constitution of the Republic of Malawi is very clear under section 12 that the authority of the state derives from the will of the people, and that all persons responsible for the exercise of powers do so on trust. And that the authority to exercise state power is conditional upon the sustained trust of the people of Malawi. The Constitution goes further to elucidate that such trust can only be maintained through open, accountable, and transparent government. And informed democratic choice. It is therefore clear from the scheme of the Constitution that the expression of such democratic choice is what Section 6 of the Constitution envisages. By providing that in Malawi, the authority to govern derives from the people of this country as expressed in elections held in accordance with this Constitution, with the Constitution. On the basis of universal and equal suffrage.
Section 6 of the Constitution goes further to state that ndendime 6 ya malamulo akulu a dziko limapitiza kufotokoza kuti elections must be conducted in a manner as prescribed by an act of parliament. kuti zisankho zimene kuyendetsedwa pakutsatira malamulo amene nyumba ya malamulo inapanga. Therefore, choncho genuine, credible and transparent, free and fair elections choncho zisankho zoyenerera komanso zimene zachitika poyera bwino lomwe form the solid foundation for our democracy. zimapereka maziko oyenerera a democracy yathu. Those vested with the duty to conduct elections amene anapasidwa mphamvu yoyendetsa zisankho therefore have a sacred duty ndi ntchito yofunikira and responsibility to all people of Malawi komanso udindo umene kwa anthu a dziko la Malawi in various ways mnjira zingapo to make sure that they discharge their duties diligently. kuti iwotu agwire ntchito imene anapatsidwayi bwino lomwe. The court is mindful that an electoral dispute particularly one that deals with the national leadership of the country at the presidency level is one that cannot be taken lightly, and that it demands all actors involved to act with utmost diligence. Like the courts have stated elsewhere, we wish to quickly state that the Constitution is designed to leave the selection of the president to the people and to the political sphere. This was stated in the case of Bush and others versus Gore. Thus, wherever possible, and ideally, elections to public political offices should be squarely determined at the polls. Conducted properly, fairly and transparently by the Electoral Management Board, in this case the second respondent. At the same time, the court reckons that when contending parties invoke the process of the court, it is our unsought responsibility to resolve the constitutional issues that the judicial system has been confronted with. The Constitution under Section 10, Subsection 1 provides that the interpretation of all laws in the resolution of political disputes is the preserve of the judiciary with regard to the Constitution as the supreme arbiter and authority. The judiciary is in this country's scheme. This is the scheme of separation of powers. As envisaged in Chapter 1 of the Constitution, has under Section 9 the responsibility to interpret. Section 9 has the responsibility to interpret, protect, and enforce the Constitution, and all laws in accordance with the Constitution, in and independent, in a manner that regards only legally relevant facts,
potenga njira yokhayo yotsatira mfundo zokhuzana ndi malamulo and prescription of the law. komanso ndi mmene malamulo amakufotokozera. It is therefore ultimately the duty of the courts to ensure that when properly approached, choncho ndi udindo wa bwalo kuti ngati lafikiridwa political disputes are resolved fairly. kuti mikangano yokhuzana ndi zisankho zithesedwe bwino lomwe and expeditiously, ndiponso kuti zithesedwe mofulumira with the Constitution as the supreme arbiter and ultimate authority. ngati potsatira malamulo akulu a dziko lino ngati chimene angathe kutsogozedwa nacho. Moving on, kupitirirapo, the court is aware that the task of managing and administering an election, bwalo lonse likudziwa bwino lomwe kuti ntchito imene yoyendetsa chisankho, particularly a national election, makamaka pa zisankho za dziko, is a highly involving one. ndimakhala ntchito yayikulu. It requires substantial preparation imayenera kuti pakhale kukonzekera koyenera and resources, komanso pamayenera kuti pakhale ndalama kapena chuma, both on the part of the Commission zimene mbali zonse za bungwe limene loyendetsa chisankho as well as the contesting candidates. komanso kwa anthu amene akupikisana nawo. Running a successful national election kuyendetsatu chisankho chabwino choyenerera is not a cheap exercise. si ntchito tu yoti imene make ndiyo yophweka. In other words, mawena the implication of this is that meaningful participatory democracy comes at a substantial national cost. senzikuonesa kuti kuyendetsa bwino lomwe democracy yathu zimene zimapangisa kuti imene make ndalama zithe kuonongekapo. The court bears this in mind as it approaches the electoral challenges in this case. bwalo likuzindikira zimenezi pamene likupitirira kupereka chigamulo chake pa mlandu umenewu. At the same time, pa nthawi yomweyo the court holds the clear view that the costly nature of managing and administering national elections, bwalo lizonso bwino lomwe kuti the costly nature of managing a national election ndalama zimene zimaonongedwa poyendetsa chisankho cha dziko lonse underscores the need for the electoral management body like the second respondent zoyenera kuti kwa oyendetsa chisankho amene ali odandaulidwa achiwiri to ensure that it fulfills its duties, kuti iwo athe kugwira ntchito yawo bwino lomwe, functions, komanso ntchito zimene iwo akuyenera uthe kugwira meticulously. bwino lomwe. In Malawi, the board that has been tasked with the duty bungwe limene linapatsidwa ndi ntchito imeneyi of managing and administering elections kuti lithe kuyendetsa chisankho is the Electoral Commission, ndi Electoral Commission as established under Chapter 7, Section 75(1) of the Constitution. zimene zili pa chapter 75(1) ya malamulo akuyendetsa dziko lino. The section provides as follows, imene imafotokoza chonchi, and I quote, ndipo ndiwerenga: there shall be an Electoral Commission pamene uzakhala bungwe loyendetsa chisankho which shall consist of a chairman imene izakhale ndi wapampando who shall be a judge amene akuyenera kuti akhale jaji nominated in that behalf by the Judicial Service Commission amene angazasankhidwe pa udindo umene unda Judicial Service Commission, and such other members komanso ndi anthu ena not being less than 6 amene sazavyolera namba ya 6 as may be appointed in accordance with an Act of Parliament. mene angasankhidwe potsatira malamulo amene nyumba ya malamulo wapanga. Section 76 of the Constitution and 76 ya Constitution goes on to define the powers and functions of the Commission. ikupitiratu kupereka tanthauzo la ntchito kapena mphamvu zimene bungwe limene lili nalo. The relevant part of that provision is as follows. ndime yofunikira ya lamulo limene ndi chonchi, and I quote again, ndiwerenganso: the Electoral Commission shall exercise such functions in relation to elections ndipo bungwe limene lizagwira ntchito imene pokhuzana ndi chisankho as are conferred upon it by this Constitution mene mphamvu zaperekedwera ndi malamulo akulu a dziko lino or by an Act of Parliament. kapena ndi malamulo amene mbala malamulo apanga. The duties and functions of the Electoral Commission shall include ntchito kapena udindo wa bungwe limeneli zakhala monga izi: to determine electoral petitions and complaints related to the conduct of any election, kuti wazikatha kuona madandaulo amene abwera okhudzana ndi chisankho, to ensure compliance with the provisions of this Constitution and any Act of Parliament, kuti zaonetsetse kuti malamulo a chisankho akutsatiridwa komanso malamulo akulu a dziko lino,
to perform such other functions as may be prescribed by this Constitution or an Act of Parliament. Komanso tatumagwira ntchito zina mmene zafotokozera malamulo akulu a dziko lino komanso ndi malamulo amene nyumba ya malamulo imapanga. The Electoral Commission shall exercise its powers, functions and duties Bunge limene la Electoral Commission izagwira ntchito zawo zimenezi under this section pandime imeneyi independent of any direction or interference by any authority or any person. poyima bwawokha posakakamizidwa kapena kuwuzidwa ndi mbali lina ililonse kuti igwire ntchito imeneyi. The court ends there. Yamaliza pamenepo. Further to section 76 of the Constitution, kupita pa ndime 76 ya malamulo akulu a dziko lino, a more expansive catalogue of the powers and functions of the Commission is provided for under section 8 of the Electoral Commission Act. ndime mphamvu zina za udindo mene bunge lili nalo ndi section 8 ya bunge limene la meki, malamulo oyendesa bunge limene la meki. This act will be referred to as ECA hereinafter. Malamulo amene azitchulidwa kuti ECA potsatira apa. The relevant provisions of section 8 for purposes of the present proceedings are in the following terms. Mfundo kwambiri yofunikira kwambiri pokhuzana ndi malamulo amenewo ndi section 8 and I quote, is a long quote. Ndipo ndiwerenga ndi ayitali. In addition to the broad functions and powers conferred on the Commission by the Constitution, kuonjezera mphamvu kapena udindo umene unapatsidwa bunge limene liyendesa chisankho ndi malamulo akulu oyendesa dziko lino, and subject to the Constitution, komanso potsatira malamulo akulu amenewo, the Commission shall exercise general direction and supervision over the conduct of every election, bunge limene lizaonetsetsa kapena kuyendetsa chisankho and without prejudice to the generality of such functions and powers, ndipo potsatira bwino kapena posaphwanya malamulo amenewo, it shall have the following further functions: izakhalanso ndi ntchito zina zotsatirazi: to organize and direct the registration of voters, iwo adzaonetsetsa kuti ayikandondomeko zoti anthu alembetse mukaundula wa voti, to devise and establish voters registers and ballot papers, iwo adzaonetsetsa ali ndi kaundula wa anthu amene alembetse mukaundula wa voti komanso zikalata zoponyera voti, to print, distribute and take charge of ballot papers and voter registers, adzasindikiza zikalata zoponyera voti komanso ndi maregister, to approve and procure ballot boxes, iwo adzakhalanso ndi ntchito yogula ballot box, to establish and operate polling stations, iwonso adzaonetsetsa kuti pali malo oponyera voti, to establish security conditions necessary for the conduct of every election, adzaonetsetsanso kuti pali chitetezo choyenerera pa ntchito imene ya chisankho china chilichonse, in accordance with any written law governing elections, pokhudzananso potsatira malamulo ena aliwonse amene olembedwa oyendesa chisankho. The list goes on. Ndandanda akupitirira, to promote public awareness of electoral matters, komanso kuonetsetsa kuti anthu akudziwa zokhudzana ndi nkhani ya chisankho through the media kudzera m'mawayilesi and other appropriate and effective means, komanso munjira zina zimene zizoyenerera, and to conduct civic and voter education on such matters, komanso kuti akathe kuwaphunzitsa anthu pokhudzana ndi ntchito imeneyi yakuponya voti, to promote and conduct research in electoral matters, iwonso azikapanga kafukufuku okhudzana ndi za chisankho, and into any matter pertaining to its functions, and to promote and conduct research into electoral matters and into any matter pertaining to its functions, and to publish the results of such research. komanso kuti azikapanga kafukufuku okhudzana ndi za chisankho komanso azizatha kusindikiza zimene apeza pa kafukufuku wawo, to perform the functions conferred upon it by or under any written law, komanso kugwira ntchito imene iwo apatsidwa ndi malamulo, and lastly in the list to take measures and to do such other things as are necessary for conducting free and fair elections. komanso kuonetsetsa kuti achitagwira ntchito yawo kuonetsetsa kuti chisankho chayenda bwino lomwe. End of quote. Kuyamaliza pamenepo. A key statute in relation to the discharge of the functions and duties of
of the Electoral Commission is the Parliamentary and Presidential Elections Act. Malamulo enanso funikira kwambiri kupanga zezi ndi malamulo amene awendesera chisankho cha aphungu komanso cha president, which we shall be referring to as PPEA, imene tikena kuti choti PPEA, which makes provision for the conduct of elections for the election of members of parliament, imene mafotokoza ndondomeko ya chisankho cha aphungu a nyumba ya malamulo and the president. Komanso a president. The implementation by the second respondent of the provisions of the PPEA kugwisa ntchito kwa PPA ndi awodandaulidwa achiwiri must be viewed through a prism and in the context of these constitutional statutory provisions. Ikwena kuti unikire pomwe kuphatikiziraponso malamulo azimene zikufotokozedwa malamulo akulu a dziko lino. Now, in the present proceedings, choncho pa mlandu umene uli m'bwalo muno, the petitioners first filed petitions challenging the declaration by the second respondent of Professor Arthur Peter Mutharika as duly elected President of the Republic of Malawi. Odandaula atanabwesa zidandaulo zawo iwozo kutsutsa zotsatira zimene zinalengezedwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndamene adapambana kapena kuti ndamene anasankhidwa moyenerera ngati tsogoleri la dziko lino. The first petitioner filed his petition on the 31st of May 2019. Odandaula yamba iwanabwesa madandaulo awo pa kukoti kuno pa 31 May 2019. The matter was filed as electoral case number 16 of 2019. Mlandu umene kunapatsidwa nambala ngati mlandu wa chisankho number 16 wa 2019. And it was initially before the Honorable Justice Ruth Chinangwa. Ndipo mlandu umenewo amaumva ndi Judge Ruth Chinangwa. The second petition filed his petition on 3rd of June 2019. Awodandaula achiwiri iwanabwesa dandaulo bolo kunoko pa 3 June 2019. As electoral case number 26 of 2019. Ngati mlandu wa chisankho number 26 wa chaka cha 2019. The matter was before the Honorable Justice MCC Kandawire. Mlandu umenewo unali amaumva ndi Judge MCC Kandawire. Both petitions were filed under section 100 of the PPEA. Ndipo madandaulo onsewo anabweresedwa bolo kunoko potsatira ndime 100 ya malamulo amene wa PPEA. The section 100 of PPA provides as follows. Ndipo ndime imeneyi ya 100 ya PPA imafotokoza chonchi. It's a long one, but I'll read it since it is at the core of this proceeding. Ndiyaitali koma ndiwerenga chifukwa ndiyofunikira kwambiri pa mlandu umene uli m'bwalo muno. And I quote, ndiwerenga, a complaint alleging an undue return dandaulo limene likufotokoza kuti amene akusankhidwa sameneyo pa chisankho or an undue election kapena kuti zisankho sizinaende bwino of a person as a member of the National Assembly kusankhidwa kwa munthu ngati aphungu wa nyumba ya malamulo or to the office of president kapena ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko by reason of irregularity kuti ngabwera panali zolakwika or any cause whatsoever komanso kumwina pa chifukwa china chilichonse shall be presented by way of petition imene idzabwera mu njira ya chidandaulo directly to the High Court imene idzabwere ku bwalo la High Court within 7 days pasathe masiku 7 including Saturday, kuphatikizapo loweruka, Sunday, la mulungu and a public holiday komanso tsiku la chuti of the declaration of the result of the election in the name of the person italengezedwa amene wapambana mu dzina la munthuyo, that is a person claiming to have had a right to be elected at that election wa munthu amene akudandaula amene akufotokoza kuti ndi amene amayenera kusankhidwa pa chisankho chimenecho or alleging himself to have been a candidate at such election komanso amene akufotokoza kuti adali okupikisana nawo pa chisankho chimenecho. The provision goes on and it says in proceedings with respect to a petition under subsection 1 ifotokozabe kuti pa dandaulo amene likupitirira pa subsection 1 the commission shall be joined as a respondent. Bungwe la chisankho lidzayikidwapo pa mlandu umenewo. If on the hearing of the petition presented under subsection 1 ngati pali dandaulo limene labweretsedwa pa subsection 1 the court makes an order declaring ndipo bwalo lapereka chilamulo chake that the member of the National Assembly or the president, as the case may be,
kuti aphungu wa nyumba lamulo kapena president mwina mulusomezi ngakhalire was duly elected, kuti anasankhidwa moyenerera, such election shall be and remain valid asankho zimenezi zizakhala kuti zoyenera ndipo kuti zinaenda bwino, as if no petition had been presented against his election. kuti kutengera kuti ngati kuti palibepo chidandaulo chimene chinaperekedwa pokhudzana ndi kusankhidwa kwa munthuyo, or that the member of the National Assembly or the president, as the case may be, kuti kapena aphungu wa nyumba ya malamulo kapena president mwina muliwonse mezi ngakhalire was not duly elected, kuti ngati mwina mwe sanasankhidwe bwino lomwe, the registrar of the High Court a registrar a High Court shall forthwith give notice of that fact to the Commission, azaperekatu chidziwitso ku bungwe limene la chisankho, which shall publish a notice in the Gazette imeneyo azasindikize chidziwitso chimenechi mu gazeti, stating the effect of the order of the High Court. zimene zizafotokozetu zimene zatsatira chigamulo cha bwalo la High Court. Pursuant to an order of the High Court under subsection 3B, potenga ndi chilamulo cha bwalo potenga subsection 3B, declaring that the member of the National Assembly or the president, as the case may be, kulamula kuti phungu wa nyumba ya malamulo kapena president mwina muliwonse mezi ngakhalire was not duly elected, kuti ngati sanasankhidwe moyenerera, a fresh election for the seat of the member of the National Assembly or the president zisankho zatsopano za mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo kapena president, as the case may be, shall be held in accordance with this act. zisankho zatsopano zizachitika potsatira malamulo amenewa. A declaration by the High Court under subsection 3B kulamula kwa bwalo la High Court kutenga subsection 3B shall not invalidate anything done by the president before that declaration. siza chotsatira chonse chimene president wachita chifukwa chisanaperekedwe. That is the end of the court. lamulo lati pamenepo. Now, by an order of the court dated 4th of June 2019, potenga chilamulo cha bwalo chimene chinali pa 4 June 2019, made by the Honorable Justice Mkandawire, chimene anapereka Honorable Justice Mkandawire, June 2019, potenga chilamulo cha bwalo the two petitions mentioned earlier on, anaonapo kuti madandaulo amenewo awiri amenewo amene ndinatchula poyambirira were similar. anali ofanana, They related to a common question of law, iwo amafunsa kwambiri pafunso lokhudzana ndi malamulo lofanana, and they arose out of the same transactions. komanso maudindo amene anachitika pa chisankho chimene, And therefore, there was no sufficient or good reason for the two cases to continue separately. ndipo panalibe chifukwa choyenerera kuti madandaulo amenewo imvede dandaulo lina losepala lokha. He proceeded to make an order in terms of Order 6, anapitirira kupereka chilamulo chawo potengera ndi Order 6 Rule 9 of the Court, High Court Civil Procedure Rules 2017, amene ali malamulo oyeretsera milandu ku High Court a chaka cha 2017, pursuant to the terms of the order of the Consolidation, potengera ndi lamulo limene loti milandu imene iphatikizidwe, in particular Order 6 Rule 9 earlier on mentioned. makamaka Order 6 Rule 9 imene ndafotokoza poyambirira. The two claims were merged into one proceeding. Madandaulo awiri amenewo anaphatikizidwa kuti ikhale ngati dandaulo limodzi. This, we must state, is in sharp contrast with a consolidation made under Order 6 Rule 11. Izi tifotokoza kuti nzosiyana kwambiri ndi kuphatikizidwa kwa milandu imene umatengedwa kutengera Order 6 Rule 11, whose effect is that two separate proceedings remain separate but are held together. imene mafotokoza kuti madandaulo awiri amenewo amakhala osiyana komabe amapitidwa pamodzi. The two petitions are therefore dealt with jointly rather than severally in the present case. Choncho madandaulo awiri amene ali bwalo munomo akumvedwa limodzi. This therefore disposes of the issue that arose in the proceedings, in the parties' written submissions as well as during the oral submissions. Choncho izi zathetsa mfundo zimene zinabwerapo pa nthawi imene mlandu umamvedwa komanso zimene mbali zonse ziwiri zidafotokozapo pa nthawi imene amafotokoza komaliza mlandu umene, regarding the effect of the consolidation order by Justice Malawi, pokhudzana ndi kuphatikiza kwa madandaulo amene awiri amenewa ndi olemekezeka Justice Mkandawire. Further to making an order for consolidation, kuphatikizapo kupereka chilamulo chawo choti mlandu umene ukhale umodzi,
The Honorable Justice Nkandawire was also satisfied that the two matters as consolidated Justice Nkandawire wana kutitsidwa kuti milandu iwiri imeneyi pophatizidwa were constitutional in nature. Inalitu milandu yokhuzana ndi malamulo a dziko lino, and therefore they required the attention of the Honorable the Chief Justice choncho iwo anapempha olemekezeka Chief Justice for purpose of certification kuti iwo athe kusindikiza milandu imeneyi as provided for under Section 9, Subsection 3 of the Court Act. imene imafuza pa ndime 9 subsection 3 ya malamulo a koti. The judge therefore proceeded to complete Form 20 under the CPR, ndipo ajaji anapitirira kulemba Form 20 imene CPR, wherein he spelled the constitutional questions and issues that in his view arose from these proceedings. imene wanafotokozerapo malamulo okhuzana ndi malamulo a dziko lino amenewo maganizo awo anakhutira kuti mafunso amenewo nda okhuzana ndi malamulo a dziko lino. The three questions are as follows. Mafunso atatu amenewo ali chonchi. One, whether the second respondent kuti ngati wodandaulidwa achiwiri breached its duty under Section 76 of the Constitution, iwo analephera kugwira ntchito yabwino lomwe potenga ndi ndime 76 ya malamulo akulu a dziko lino. The second question, funso lachiwiri whether the second respondent kuti ngati mwina odandaulidwa achiwiri breached its duty under Section 77 of the Constitution, iwo sanagwire ntchito yabwino lomwe potsatira ndime 77 ya malamulo akulu. Ndipo yachitatu ndipo yomaliza, whether the second respondent infringed on the petitioners and citizens' political rights, kuti odandaulidwa achiwiri anaphwanya maufulu a anthu a dziko lino and also the petitioners' rights, komanso ufulu wa odandaula, to be specific political rights, makamaka maufulu amene okhuzana ndi ndale under Section 40 of the Constitution, potengera ndime 40 ya malamulo akulu a dziko lino, by an instrument made under Form 16 of the CPR 2017, potengera ndi Form 16 ya CPR 2017 given under the hand of the Honorable the Chief Justice, imene anapereka ndi a Chief Justice. The proceedings as the consolidated milandu imeneyi imene inaphatizidwa were certified as being constitutional, anasindikizira kuti ndi yokhuzana ndi malamulo akulu a dziko lino, and the same was assigned to the High Court, who was assigned the cause number 1, constitutional reference number 1 of 2019. ndipo zinapatsidwa nambala mlandu umene ngati constitutional reference number 1 ya chaka cha 2019. Pursuant to that certification, potengera ndi kusindikiza umeneku, the matter came before a panel of 5 High Court judges. Mlandu umene unabwera maso pa judge 5 a kubwalo la High Court as required by Section 9, Subsection 2 of the Court Act. mene zimayenera kutero potengera ndime 9 subsection 12 ya malamulo amakoti. The three constitutional questions above mafunso atatu okhuzana ndi malamulo akulu amene tafotokoza are therefore central to the determination of this matter. ndofunikira kwambiri popereka chigamulo pa mlandu umenewu. In addition to the determination of the constitutional questions, onjezerapo pofunikira popereka chigamulo chake pokhuzana ndi malamulo akulu a dziko lino, the court is also called upon to determine and dispose of all other issues raised in the petitions. bwalo linotu linafunsidwa kuti lithane ndi nkhani zina zonse zimene zinabwerapo pa zidandaulo zonse ziwiri. What I've read so far is the introduction. mene olenga kwambi zizi nzonkhongo yambira chabe. I now move on to the next point, ndipitano ku mfundo yotsatira, which are the issues in the petitions for determination. imene zimene zili mfundo kapena nkhani zimene zili mu zidandaulo zimene zoti bwalo lino lithe kuwunikirapo. Insofar as the court can discern from the petition, these are the following issues. Mene bwalo lino likuonera pa zidandaulo zimene zizi mfundo zimene zilipo ndi izi. One, whether the court should deal only with issues that were specifically and explicitly pleaded in the petition, kuti mwina mabwalo lino lingokhala ndi nkhani zokhazokhazo zimene zinalembedwa mu zimadandaulomo. Two, chachiwiri, whether the respondents were bound
to specifically file responses to the petitions in addition to filing sworn statements in response to the petition. Whether the respondents we are bound to specifically file responses to the petition in addition to filing sworn statements in response to the petition. 3. What is the standard of proof in the determination of electoral petitions filed under section 100 of the PPEA? Kuti ndi mulingo wanji umene ungagwiritsidwe ntchito kuti munthu athe kutsimikizira dandaulo lake potengera ndi ndime 100. Number 4. Number 4. Whether in the determination of the electoral petitions under section 100 of the PPEA kuti potana ndi madandaulo amene abweretsedwa pa kutsatira ndime 100 ya PPEA, the court applies the quantitative test or qualitative test or both. Whether the court applies a quantitative test or qualitative test. Number 5. Number 5. What is the effect of the use of the following terms? The first one is undue election. The second one, undue return. And the third one, any other cause whatsoever. Section 100 ya BPEA. The sixth issue, number 6, is whether in the presidential elections of the 21st of May 2019, the count, audit, transmission, tallying, and aggregation of the results was replete with the following. Number 1, intimidation. Number 2, bribing monitors. Number 3, presiding officers and other polling staff. Influencing voters. Number 4, presiding officers and other staff of the second respondent. Tampering with tally sheets. To order the result of the vote at a particular polling station or tally center. Number 5. Unauthorized persons being found with ballot papers and ballot boxes. Number 7. Arrest of persons. Number 7, kumangidwa kwa anthu at various places for offenses relating to breach of the country's electoral laws. Pokuzwa milandu yosiyana yokhudzana ndi kuphwanya malamulo azachisankho a dziko lino. And number 9. Number 8. Number 8. Failure to deliver the ballot papers under strict conditions of absolute security. Kulephera kutumiza kapena kupereka ballot box pa ndi chitetezo choyenera kapena chokhwima. The other issue is whether fundo ina ndioti the 21st May 2019 presidential election ndioti chisankho cha president chimene chinachitika pa 21 May 2019 were generally marred by a blatant and plethora of irregularities in all the 28 districts of the country. Chisankho chimenechi chinatsatidwa ndi zolakwika zochuluka maboma onse ya dziko lino. We should mention that this one is couched with very general terms. We shall deal with this aspect later in this judgment. The other issue is whether the second respondent
failed to conduct the electoral process kuti adalephera tikuyendetsa zisankho zimenezi in accordance with the Constitution potsatira malamulo akulu a dziko lino and electoral laws komanso malamulo okhudzana ndi chisankho in the following ways. munjira zotsatirazi. One, that it used duplicate tally sheets kuti adagwiritsa ntchito zikalata za duplicate pamene zotsatira as a primary record of the votes poured ngati polemba poyambirira pamene pamalembera mavoti amene apezeka instead of original tally sheets malo mogwiritsa ntchito zikalata za original without plausible justification popanda chifukwa china chilichonse and in breach of its own procedures komanso iwo kuphwanya ndondomeko zawo zomwe as well as international accounting standards. komanso ndi malamulo odziwika bwino pa dziko lonse okhudzana ndi kuwerengera. Two, chachiwiri it accepted the use of tally sheets iwo analandira kugwiritsa ntchito kwa zikalata zotsatira defaced with a substance known as TPEX zimene zinali ndi TPEX as a record of the poured votes in place of the original result tally sheet. ngati pamene pamalembera mavoti amene apezeka malo mogwiritsa ntchito zikalata za original with no TPEX on them zimene zinalibe TPEX without plausible justification kuti ndipo panalibe chifukwa china chilichonse chimene amafotokoza and in disregard to acceptable state standards and international account standards. komanso popanda chifukwa china chilichonse komanso kusasatira zimene kuwerengera omwe kumachitika dziko lonse. Three, allegedly it accepted the use of results recorded on fake tally sheets komanso iwo anakulandira komanso kugwiritsa ntchito zikalata zotsatira pamene zimene zinali zachinyengo without paying any particular regard to such anomalies as signatures of election monitors apo saonekerapo pa zikalata zimene zili mwachitsanzo masignature amamonitor barcodes and center numbers. barcode komanso nambala ya pamalo oponyera voti. Four, it altered, anasintha, varied, komanso kumbeleza and transmitted results as submitted in clear disregard of the altered figures recorded in the results sheet originally. ndikutumiza zotsatirazo without regard to the original figures. posagwiritsa ntchito manambala a original kapena amene anapezeka woyambirira. Number five, the second respondent allegedly failed to detect alterations kuti adalira chiyo analephera kuti athe kuona kusintha kunachitika and variations in terms of votes record komanso kuvuneza kutenga ndi mavoti amene adapezeka in the system mu system and corresponding tally sheets komanso kufanizira ndi zikalata zimene pamene zotsatira. Number six, it disregarded iwo sanagwiritse ntchito or transferred kapena anatumiza missing votes mavoti amene amasowa into null and void votes kuti iwo akhale ngati mavoti amene anali owonongeka without any verification whatsoever popandapo kufotokozerapo kwina kulikonse as to which presidential candidate the votes belonged to, those votes belonged to. kuti mavoti amene president woyipikisana pa mpando wa president utiwo amene otapatsidwe. It's a whole long list and I continue. ndi mndandanda wautali koma ndipitirira. Number seven, it adopted, accepted and used the result sheets from a stream iwo analandira komanso kugwiritsa ntchito zotsatira zimene zimachokera pa stream as representing the total polls for a polling center. kuti ngati ndi mavoti onse amene adapezeka pamalo oponyera voti. Number nine, it is alleged that the second respondent accepted and used result tally sheets kufuza kuti odandaulira achiwiriwo analandira ndi kuvomeza zotsatira zikalata zoponyera zotsatira from centers where the total number of votes of candidates pamalo oponyera voti amene nambala ya anthu amene ana the votes of candidates mavoti aupikisana nawo was not balancing with the total number of valid votes cast. samafanana ndi mavoti ovomerezeka amene adaponyedwa pamalo amenewo. Number 10, it accepted and used results tally sheets iwo analandira ndi kugwiritsa ntchito zikalata zoponyera zotsatira from centers where the total sum of used and unused ballot papers pamalo oponyera pamene zikalata zogwira ntchito komanso zosagwiritsa ntchito was lower than the ballot papers issued. zinali zocheperapo In transmitting results
kuti odandalidwa achiwiri anachedwetsa kutumiza zotsatira from particular areas, kuti mamalo angapo, namely Salima, Dowa, Nchinji and Lilongwe, maga Salima, Dowa, Nchinji kumanso Lilongwe, and uploading the same after alterations. Devotees zotsatira zimene some system makina atazisinta. Number 12, that the second respondent announced the final presidential election results kuti odandalidwa achiwiri wadale analengeza kapena kuulutsa zotsatira za upande wa president before results from some polling centers, zotsatira za malo eno oponyera voti, particularly from the central region, had been uploaded in the system. maga zotsatira za chapakati zisinaikidwe mu system. Number 13, that the second respondent did not observe processes set by law kuti odandalidwa achiwiri osanatsate ndondomeko zimene zidaikidwa ndi malamulo. For example, mwachitsanzo, by allowing delivery of ballot papers, polola kuperekedwa kwa zikalata zoponyera voti and other electoral materials komanso zikalata zina zogwiritsa ntchito pakuponya voti without security, popanda chitetezo, contrary to the requirements of the law, kutsutsanato ndi imene malamulo amafotozera, which requires that such material should be delivered under kuonongeka kapena kusonozeka. the last one under this head, which is number 14, yomalizira imene number 14 is that it is alleged that the second respondent, zoti zifotokozeredwa kuti odandalidwa achiwiri through his presiding officers, kutsatira ma presiding officer awo failed to prepare a brief summary of the final result record of the polling, iwo analephera kufotokoza zonse bwino lomwe zimene zachitika poponya voti, and to furnish a copy duly signed of the duly signed summary of the final result at each polling station to each political party representative. ndipo kulepheranso kupereka ndandanda wa zonse zimene zachitika bwino ripoti imeneyi kwa amene amayimika zipani makuponyera voti as provided for under the PPEA. zimene zimafotokozedwa malamulo a PPEA. What I've just read through are sub-issues under issue number 8. Number 8. I now move on to issue number 9. Number 9. This is whether, in addition to the irregularities already stated, the second respondent in managing the elections acted unjustly. In the following manner. Again, there are some issues there. I'll read them through again. The first one is that the second respondent's presiding officer at the Pakatari Center in Sanje district presiding officer was caught with 3 ballot boxes stuffed with already marked out papers in favor of the first respondent, and whether he was arrested by the police in this regard. Number 2, it is alleged that the second respondent's chief returning officer from Sanje Central Constituency Central Constituency, Fred N. Thomas, was on 23rd May 2019 found tampering with result sheets and this was still within the period for transmission of results. Number 3, that the second respondent's presiding officers at some polling centers refused to furnish the petitioners monitors with copies of tally sheets. Contrary to the second respondent's polling station voting procedures manual.
kutsutsana ndi ndondomeko imene anayika odandaulidwa achiwiri makamaka okhudzana ndi pamalo oponyera voti and results and management system processes outlined by the second respondent. Komanso kuyendesa ndondomeko ya zotsatira imene anafotokozerera odandaulidwa achiwiri. Fourth, number to appreciate the genuineness and validity of the said results. asana unikire bwino lomwe kuti mavoti amene ndo olondola kapena ayi. The last and number 5 sub-issue under issue number 9 ndipo yomalizira pa number 5 imene ili pa ndime number 9 is whether the second respondent proceeded to announce the results without conducting a thorough audit and verification. ndipo kuti odandaulidwa achiwiri adapitirira ndi kulengeza zotsatira za chisankho zimenezi iwo asanathe kuwunikira bwino lomwe. And in disregard to several complaints lodged by the second petitioner through the Malawi Congress Party. Wasatengekaniziraso madandaulo angapo amene anapereka odandaulidwa achiwiri ndi amene ndi a Malawi Congress Party. Issue number 10 number 10 is whether the second respondent kuti odandaulidwa achiwiri committed the following wrongs in the conduct, control and administration of the elections. iwo analakwitsa motere pa kayendetsedwe ka zisankho which amounted to a gross and unjustifiable dereliction of its constitutional duty under section 76. zimene zinapangitsa kuti iwo asati aphwanye malamulo awakulu a dziko lino amene zimamufotokoza bwino lomwe pa ndime 76 to ensure that the elections were carried out in accordance with the provisions of the constitution, kuti aonetsetse kuti zisankho zimenezi zayendetsedwa potsatira malamulo akulu a dziko lino, the ECA komanso ECA and the PPEA, komanso PPEA as follows. machonje. Number 1, again a sub-issue there, Number 1 being generally negligent in its control and administration of the elections kuti iwo analekerera kayendetsedwe ka chisankho by failing to electronically collect, tally and transmit results polephera iwowo kuti athe kutumiza bwino lomwe zotsatira accurately as required by law, komanso moyenerera bwino lomwe imene malamulo amafotokozera, failing to ensure that the relay of results from the polling stations was secure, komanso kuti kulephera kuonetsa kuti kutumiza kwa zotsatira zokuchokera malo oponyera voti kunali kwa chitetezo, accountable komanso kuti zimachitika kuti kunafotokoza lomwe, and accurate, komanso kuti zinali zolondola, and failing to ensure that the result sheets were originals, rather the result sheets were originals, komanso kulephera kwawo kuonetsetsa kuti pamene pamawira zotsatirapo zikalata zake zinali za original signed by candidates, agents or monitors, zimene zosayinira bwino lomwe ndi amene amayimirira ofisa nawo pa chisankho kapena mamonita, and if not, that they indicated the reason for refusal to sign. ndipo ngati zinali choncho timene make afotokozapo chifukwa chimene iwo analepherera kusayinira. Second sub-issue, chachiwiri that there was massive tampering and irregularities in connection with the recording, kuti panali kusokoneza makamaka pakukhudzana ndi kulemba manambala kochukua kukulu, counting, kuwerengera, transmission and tabulation of votes komanso kutumiza komanso kulengeza zotsatira during the said election. pa zisankho zimenezi The second respondent was aware or ought to have been aware of, zimene odandaulidwa achiwiri amadziwa kapena kuti iwo amayina kuti akudziwa, if it had exercised reasonable care and professional diligence, kuti iwo ngati anakatha kugwira ntchito mwaukadaulo bwino lomwe commensurate with its constitutional and statutory powers and duties. potenga ndi mphamvu zimene anapatsidwa ndi malamulo akulu a dziko lino. Despite the said existence of the setup, potengera kusokonezera kumeneko, the second respondent went ahead to announce the results of the election, odandaulidwa achiwiri anapitirira kulengeza zotsatira za chisankho chimenechi, including that the first respondent had been duly re-elected into the position of President of the Republic of Malawi, polengeza kuti odandaulidwa oyamba iwo asankhidwa bwino lomwe ngati president wa dziko lino la Malawi without holding any sufficient audit to verify the election results. posapanga kauniuni wina aliyense kuti athe kutsimikizira zotsatira za chisankho chimenechi. Still moving on this kerera okulu,
which infringes the second petitioners and citizens' political rights under Section 40 of the Constitution. zimene kuza kwambiri odandaula komanso anthu ndime 76 zimene zili ntchito zimene wanapatsidwa otatha kugwira. Number 4. Further, that instead of responding to the second respondent's complaint, kuti usaganiziraso kuti ayankhepo madandaulo ochokera kwa odandaula achiwiri, and before addressing the problems highlighted by the second petitioner, komanso kuti wasanathe kuthetsa madandaulo amene odandaula achiwiri anabweretsa, and without waiting for the remaining results from polling centers, ndipo kusadikira zotsatira zina zimene zinali zisanapite kumalo oponyera voti, whose results had not yet been uploaded into the system, zimene zizotsatira zimene zinali zisanayikidwe mu system. The second respondent proceeded to announce the final presidential results. odandaula achiwiri otanapitirira ndikulengeza zotsatira za chisankho. Moving on, number 5, sub-issue. Number 5. The second respondent declared the first respondent as duly elected president of Malawi. odandaula achiwiri anapitirira ndikulengeza kuti odandaulidwa oyamba ndi amene asankhidwa ngati mtsogoleri wa dziko lino with 1,940,940 709 votes. 709 votes, representing 38.57% of the votes cast. kuyimirira 38.57 yamavoti onse amene adaponyedwa. While the second respondent was declared to have polled, pamene odandaula achiwiri iwo analengezedwa kuti apeza mavoti 1,781,714 votes, representing 35.41% of the total votes cast. imene kuyimirira 31.4.1 mavoti onse amene adaponyedwa. Number 6. That the second respondent failed and neglected ndikuti odandaulidwa achiwiri oyo analephera komanso analekerera to act with due diligence kuti wati kugwira bwino lomwe in the control, management and administration of the 21st May 2019 elections, poyendetsa bwino lomwe chisankho chimene chinachitika pa 21 May 2019, and failed to properly respond to written communication ndikuti analephera kuyankha bwino lomwe pa zikata zimene makati amene analemberedwera, urging it to address the complaints raised by the second respondent, powafunsa kuti iwo athe kumva kapena kuthetsa madandaulo amene odandaula achiwiri anabweretsa, which amounted to biased conduct zimene zioneka kuti iwo anali mchitidwe wokondera and gross and unjustifiable dereliction of constitutional duties, komanso kuti iwo asanatsatire bwino lomwe ntchito zimene malamulo ako adziko amapatsa under section 76 and 77 of the Constitution. pa ndime 76 komanso 77 ya malamulo ako adziko lino. Lastly, under issue number issue number 9, number 9 is the allegation that all in all, kuti muzonse the second respondent showed great bias for the first respondent, kuti odandaulidwa achiwiri anaonetsa kukondera kwakukulu kuwakondera odandaulidwa oyamba against the second petitioner, osula ndi odandaula achiwiri, thereby failing in its duty to act impartially, ndikuti analephera kugwira ntchito yawo imene amayenera kuti agwire ntchito imene mukondera wina aliyense, as this position requires in the administration and management of elections. ndi zimafulo iwo amayenera kuchita pa akamayendetsa ndondomeko ya zisankho. Then issue number 11, ndipo number 11, whether from an analysis of the results from 78 constituencies, kuti powunikira zotsatira makamaka ma constituency 78 as at the date of the filing of the second petitioner's petition, pa nthawi imene odandaula achiwiri amabweretsa odandaula ku court, the irregularities mentioned herein affected in excess of 1 million, kuti zolakwika zimene zafotokozawo zinakhudza mavoti 1 million, in excess of 1,412,105, 1,412,105 votes as follows. mavoti ndondomeko yotsatirayi. First category, duplicate tally sheets in excess of 523 votes. Zikala za duplicate zimene zopyola 523. Typex tally sheets in excess of 176 votes. Zikala
zotsatira bwe TPX zokusa 176. Counterfeit or fake tally sheets in excess of 70. Zikada zotsatira za chinyengo zimene zinazoposera 70. And the last category, tally sheets altered in excess of 634. Ndipo zikada zotsatira zimene zinasokonezedwa zimene zinazopyolera 634. The next issue number 12. And ndipo number 12 is whether from the time the second petitioner was seen to be leading, and yoti kuti nthawi imene odandaula achiwiri amaoneka kuti iwo amatsogola, votes that were cast for him were not being added to the tally of votes by officers of the second respondent. Kuti mavoti amene iwo amaponyedwa ndi anthu samaphatikiziridwa ndi ogwira ntchito odandaula achiwiri. And that the effect of this was that his total result was not rising. Ndipo zotsatira zake ndoti mavoti awo samakwera, while that of the first respondent who was lagging behind was rising. Pamene odandaulidwa oyambirira amene iwo amatsalira mavoti awo amakwera. Issue number 13. Number 13 is whether the first respondent could not have declared, whether the first respondent could not have been declared as duly elected president. Kutinga odandaulidwa oyamba iwo samayenera kuti alengezedwe ngati amene anasankhidwa moyenera. Had the second respondent acted with due diligence. Ngati odandaulidwa achiwiri anakatha kugwira ntchito yawo bwino lomwe. In the control, management and administration of the elections. Poyendetsa bwino lomwe chisankho chimenechi. Issue number 14. Number 14. Whether the second respondent was in fact a party to the rigging or tampering with the results of the election. Kutingati odandaulidwa achiwiri iwo anali mbali ya kubera zotsatira kapena kusinthapo pa makalata azotsatira. In that it acquiesced in the acts of its employees, servers and agents. Kuti iwo anachitezera kutenga ndi anthu amene anawalemba ntchito. Of voting and TPXing results recorded on tally sheets. Posintha komanso kuyikapo TPX pa zikalata pamene zotsatira. By accepting them as results, as official results. Ndipo pozivomereza ngati zotsatira zoyenerera. The last issue, which is issue number 15, ndipo yomalizira imene number 15 is whether the second respondent kuti ngati odandaulidwa achiwiri unduly and unlawfully kuti iwo mophwanya malamulo declared the first respondent as having been elected as president. Analengeza kuti odandaulidwa oyambawo ndi amene asankhidwa ngati president. Notwithstanding that the results from some polling centers in the central region, posatengera kuti zotsatira zina za chigawo cha pakati, including results from Lilongwe South, pati zabo zotsatira za ku Lilongwe South had not been tallied. Zinezi zisanaonetseredwe. As can be seen, there are quite a number of issues that have been brought before the court. Zimene zikuonekera muzi kuthakuona kuti pali nkhani zingapo ndithu zimene zochulukirapo zimene zabweresedwa bwalo kuno. Now, what are the reliefs that are being sought? Zitizo zimene akupempha kuti zichitike bwalo kuno. The petitioners are seeking the following relief. Odandaula kuti akupempha zotsatira zibwalo kuno. Number 1, choyambirira a declaration kuti bwalo lilengeze that the election was now and void ab initio. Kuti zisankho zimene zidachitike. Number 2, chachiwiri a declaration bwalo lilengeze that the failure by the second respondent kuti kulephera kwa odandaulidwa achiwiri to remedy the non-compliance, irregularities and inappropriateness kuti iwo posagwiritsa ntchito zolakwika kuti athe kumvetsa zolakwika zimene zinachitika kapena 76 komanso 40 amalamulo akuyendetsa dziko lino. Relief number 3, zimene akupempha chachitatu, a declaration that the first respondent kuti bwalo lilengeze kuti odandaulidwa oyamba was not duly elected as president, kuti iwo sanasankhidwe bwino lomwe ngati mtsogoleri, as he did not obtain a true majority of the votes polled. Kuti chiwo sizikuonetsa bwino kuti anavoteredwa ndi anthu ochuluka kupenga ndi mavoti amene andaponyedwa. Relief number 4, zimene kupempha cha number 4, a consequential order for a fresh election. Kuti bwalo lino lilamule kuti pakhale zisankho zatsopano. Number 5, any other order that the court may deem fit and just. Ndipo cha number 5 pamuna kuna ulikonse kapena kumene bwalo lilingaona kuti ndikoyenera kuti kitero. And number 6,
an order for costs. Ndipo number 6 komanso balo lilamule kuti ndalama zimene zaonongedwa ambale odandaulidwa apereke. Having stated, we now move on to consider a summary of the electoral law and procedures under the PPEA. Tipitira notu kuunikira malamulo kapena ndondomeko zimene utengera ndi malamulo PPEA. This is, as I said, the Parliamentary Presidential Election Act. Mena fotokozera utawa ndi malamulo amene oyendetsa chisankho cha aphungu a nyumba ya malamulo komanso a president. To begin with, and in order to give a proper context for the evidential and legal analysis that will follow in this judgment, it is important that we should highlight how the PPEA envisages the electoral processes. From the point where polling materials are supplied to the polling stations, to the point of the determination of the results. This is obviously very important looking at the issues that have come forward in this matter. The court opines that this is the proper starting point, and I reiterate, in view of the fact that prior issues such as those relating to campaigning and the registration of voters, which had also been raised in the second petitioner's petition, were eventually abandoned, I would say. They are not part of the determination in this matter. Moving on, Part 6 of the PPEA, which deals with polling stations, is very important, and we highlight some of its provisions, beginning with Section 68, subsection 1, which is as follows, and I quote: the Commission shall appoint polling station officers in its service, whose duty shall be to administer the proceedings at polling stations, including more particularly the casting of votes and the count of the votes cast at polling stations. This provision clearly demonstrates that the primary duty to administer proceedings at polling stations lies with the second respondent polling station officers. As led and guided by the polling station presiding officer. In administering an election, Section 70 of the PPA, outlines the necessary items that the second respondent is mandated to supply to the polling station. The section requires the Commission to ensure that every polling station is provided with the following items. It's quite a long list, but I'll go through it. And I'm quoting the list from the provision. Number A, an authenticated copy of the voters register of the voters registered at the center.
served by that polling station. imene kwene kuperekedwa pamalo oponya voti amenewo. B. Ballot papers zikata zoponyera voti and accompanying envelopes komanso ndi ma envelope ake for use by voters zimene zizagwiritsidwe ntchito ndi anthu oponya voti in casting their votes. poponya voti. C. Ballot boxes. Ballot boxes. D. The seals, Masil, yes, sealing wax and envelopes for the votes. komanso ma envelope amene muzakhale mavoti. E. Indelible ink. F. Record sheets. Record sheet for the record required under section 93. Utazikalemberako buno lomwe zinafuza pa section 93. Number G. A lamp awene upereka nyali or lamps kapena nyali zikapo to be lit and used for counting votes at the close of the poll. kuti zithe kuyatsidwa kuti zithe kugwiritsidwa ntchito pa nthawi imene akuwerengera zotsatira kuponya voti kukatha. The last one, which comes as H, yomalizira imene ndi H, a logbook in which formal complaints under section 89 shall be recorded. imene madandaulo amene akudza kutsata section 89 akuene uzalembedwamo. It is apparent from the reading of the section, that is section 70F to H, ndione bwino kutengera kuwerenga lamulo limene 70 pana FH that this provision kuti lamulo limene envisages that the logbook is different from the record required under section 93. kuti logbook ndio siyana kwambiri ndi record imene ikufotoza pa section 93. The logbook is specifically provided for under item H. Logbook hii ikufotozedwa pa number H, while the record sheet is provided for under F. pamene record sheet ikufotozedwa pa H. Political parties or candidates azipani zandale kapena amene akuyimirira are guaranteed the right to monitor the voting process at the polling stations. iwo amapatsidwa ufulu woti athe kuonerera kuponya voti pamalo oponyera votiwo through designated representatives. malo potengera amene awayika kuti athe kuonerera malo mwawo. This right is very clear from section 72 ufulu umene ukuoneka bwino lomwe potenga section 72 of the same PPEA. pamalo omweyo PPEA. Therefore, every political party that contested in the presidential election choncho chipani cha ndale chonse chimene chinatengapo mbali pa chisankho chimenechi had a right under section 72 anali ndi ufulu kutenga section 72 to monitor the said elections kuti akathe kuyang'anira chisankho chimenechi through duly designated political party representatives, kutenga ndi anthu amene anawayika kuti akathe kuyang'anira, commonly and popularly known as monitors. amene amadziwika bwino lomwe kuti mamonita. It is evident from this provision zikuoneka bwino lomwe kutengera pa lamulo limeneli that it is not mandatory kuti zimene sizokakamiza that a political party or candidate must have a monitor at any given polling center. kuti opikisanawo takwena kukhala ndi mamonita pamalo ena aliwonse oponyera voti. Moving on, section 73 of the PPEA kupitirira section 73 ya PPEA outlines the rights and duties of political party or candidate representatives, the monitors. imafotokoza kuti wawo amene akuyimirira anthu opikisanawo pa chisankho kapena zipani. It sets out a number of those rights and duties, and I'll outline them by way of quoting them as they appear in the section. A. So under A they have the following rights. 1. To be present at the polling station and occupy the nearest seats or positions to the polling station officers. So as to be able to monitor all the operations relating to the casting and counting of votes. Number 2 under A. To verify and inspect before the beginning of the casting of votes the ballot boxes and the polling booths. Number 3 under A.
to request and obtain from the polling station officers kupempha komanso kwa station or presiding officer any information which they consider necessary uthenga wonse umene wakuganiza kuti ndofunikira relating to the voting process kuti khuzana ndi ndondomeko yoponya voti and the counting of the votes. komanso kuwerengera mavoti. Still on A, number 4, komanso pa A pomwepo komati pa 4 to consult about to be consulted about any question kuti iwo akati kufusidwapo kapena kuti aperekepo maganizo pafunso lina lilonse raised on the operation of the polling station, kutengera ndi chimene chapamaponyera votipo, whether during the casting or the counting of the votes. kutengera pa nthawi imene anthu akuponya voti ngakhalenso pa nthawi imene akuwerengera. Number 5 under the same A, Number 5 pa A pomwepo to consult the voters registered at any time. kuti watha kufunsa kaundula wa anthu oponya voti nthawi ina iliyonse. These are the rights. amene ndi maufulu awo. Now going to their duties, kupita no ku ntchito yawo which fall under B. zimene zili pa B. 1, Number 1 to act consistently, to act properly kuti iwo akati kugwira ntchito yawo lomwe or objectively komanso ndi cholinga in the exercise of their rights and duties. And in the exercise of their rights under this section. potenga ndi maufulu awo ndi pa ndime pa malamulo limeneli. 2, chachiwiri to cooperate kuti iwo athe kulumikizana bwino lomwe with polling station officers ndi anthu amene ali pamwe poponyera votipo in the operations relating to the casting and counting of votes. pokhuzana ndi kuponya voti komanso kuwerengera mavoti. And number 3 under the duties, Number 3 popa ntchito zimene iwo ali nazo to refrain from interfering unjustifiably kuti iwo athe kulewa in interfering kusokoneza with the duties of polling station officers kusokoneza ntchito za anthu amene akuponyesa voti as not to disturb the process of casting and counting of kuti votes. iwo asathe kusokoneza ndondomeko ya kuponya voti ngakhale The last kuwerengera. duty number 4, ndipo ntchito yawo yachi number 4 to yomaliza maintain the secrecy of the ballot. kuti iwo asunge chisisi cha zikalata zoponyera voti. Of particular interest, chofunikira kwambiri and this will become evident in the course of this judgment, zimene zibwera bwino lomwe pamene chigamu chimene chikuwerengedwa, it is a right under section 73 ndi ufulu kutsatira section 73 A A 4 in Roman numerals 4 of the PPA ma PPA for the monitors to be consulted about any question kuti mamonita wathe kufunsidwapo pa mafunso raised on the operation of the polling station, amene angathe kubwerapo potenga ndi ndondomeko imene kuchitika pamalo ponyera voti whether during casting or counting of votes. pa nthawi imene akuponya voti ngakhale nthawi imene akuwerengera. The 7th part of the PPEA 7 part ya PPEA relates to issues concerning the voting and the voting process. yokhuza ndi nthawi yoponya voti yokhuza ndi kuponya voti komanso ndondomeko yoponya voti. Section 74 of the Act ndime 74 ya malamulo amenewa cements the fundamental democratic and electoral law principle of one person, one vote. imafotokoza bwino lomwe pamene matsindika pa mfundo yoti munthu mmodzi akuyenera kuponyanso voti imodzi. We shall revert to this principle in the course of this judgment. tifotokozapo pa mfundo imeneyi pamene chigamu chimene chikupitirira kuwerengedwa. Moving on, section 75 subsection 1 kupitirira ndime 75 subsection 1 of the PPEA ya PPEA again provides for another important rule. imafotokozaponso lamulo lofunikira. This is the rule that, as a general rule, imene ifotokoza kuti pa malamulo a person registered as a voter munthu amene walembetsa ngati wozaponya voti is allowed to exercise his or right to vote at a polling station located at the registration center where he or she registered. iwo akuyenera kukaonetsetsa kuti ufulu umene wachitika pamalo amene iwo analembetsa kuti azaponyerapo voti. However, komabe section 72 subsection 2 of the Act section 72 subsection 2 ya malamulo amenewa
has a qualification to this rule, and it states that if it is not possible for a person to vote at the polling station located at the registration center where he registered, the registration officer at that center or other dual authorized officer may, on request by such a person, grant such a person written authorization in the prescribed form to vote at the polling station located in the place where he or she will be present on the polling day. In that case, the polling station officers at such other polling stations must record in the manner prescribed by the Commission's instructions in writing such person's name, number of his or her voter's registration certificate, and the place of his registration. Section 75 concludes with a rider, which provides that the registration officer or authorized officer may at his or her sole discretion refuse to grant the request for transfer. This provision will also be considered in context in due course. Section 86 subsection 4, Section 86 subsection 4 again of the same PPEA, provides that voters are to cast their votes in a manner determined by the Commission. It must be noted, however, that the PPEA specifically defines what votes are to be classified as null and void votes. According to Section 88 of the PPEA, which I quote, a vote cast is null and void if the ballot paper has been torn into two or more parts, or has been classified as such pursuant to Section 83 subsection 2C, Section 83 subsection 2C. 86 subsection 2. A null and void vote shall not be regarded as valid and shall not be counted in determining the results of the elections. That is the end of the court. Since Section 83 Section 2C has been alluded to in the above quoted section, 83 subsection 2C. no, it has been quoted. I need to read that section as well, which is 83 subsection 2C. Section 83 section 2C provides as follows. Where voting has been adjourned to another day under subsection 1, the votes cast on the original day shall be null and void and shall be classified as such in the records of the polling station. This is the record under Section 93. The statutory definition of null and void vote should be contrasted with the definition of the same in the tripartite
Elections Polling Station Procedure Manual. Tripartite election procedure manual. We'll just be calling this a polling manual because it features several times in the judgment. It is in which polling manual, In part 17.1 of that manual, part 17.1 it states as follows: narrow and void ballot papers. In brackets section 88 PPEA and section 72 of Local Government Elections Act. Section 88 PPA, section 72 Local Government Act. The presiding officer or assistant presiding officer shall reject any ballot paper that A does not have the polling station officer's initials, B has any writing or mark by which the voters can be identified. E, the voter has voted for more than one candidate. For more than one candidate. And D has not been marked for any candidate. And lastly, E has any name or signature that will identify the voter. End of quote. And as I said, this quote is coming from the polling manual. The language used in the polling manual, the way it is put in the polling manual, is rather heavy. It speaks of both rejected ballots and now and void ballot papers. The language of rejected ballots is used in both. Sorry, the language of rejected ballots is used in the text of part 17.1 and part 19.3 of the polling manual. Part 17.1 19.2 polling manual, which is appendix 4 to the same manual. Appendix 4 manual. However, the heading under part 17.1 of polling of the manual is headed narrow and void ballot papers. What clearly emerges is that the Commission expanded the statutory definition of narrow and void. This is so because the only other but a spoiled ballot is specifically defined under the manual, in the manual under part 1. Which is the glossary of polling terms. A spoiled ballot is defined as follows, and I quote again. A ballot paper that has a mistake on it made on it by a voter before it is placed in the ballot box. The polling station officer may issue a replacement ballot paper. A polling station officer the spoiled ballot paper must be returned for accounting purposes. End of quote. The Commission
bungwe limene la chisankho ought to have strictly applied the statutory definition of null and void votes. imayenera kuti iwo likhazikike kwambiri pa kutanthauzira kwa malamulo mmene amafotokozera pa zikalata zimene zitachongedwa molakwika, and then extend the other forms of rejected ballots to the spoiled ballots category. ndipo kuti apitirire kuti akathokoze zikalata zimene zakanidwa kuti zingati zimene kuti zikhale mbali imene zaonongeka in the definition provided for under the polling procedures manual. and kufotokozera kumene kwafotokozera mu procedure manual. We make this observation ife taona zimenezi in view of the fact that the use of null and void votes potenga kuti kugwiritsa ntchito kama amenewo kuti null and void kapena zikalata zimene sizinachongedwe bwino or ballots kapena zikalata zoponyera voti has featured quite prominently in the present proceedings. zakhala zikutchulidwa kwambiri pa mlandu umenewo. The understanding of the same should have been on the basis of the statutory clarity. kumvetsetsa kwa zimene zimayenera kuti zithe kumvetsetsedwa potenga ndi malamulo. Moving on, kupitirirapo Section 89 subsection 1 of the PPA section 89 subsection 1 ya PPA confers legal standing to raise doubts and make complaints relating to the voting imafotokozapo kwambiri zakuti mutapha kudandaula pokhuzana ndi kuponya voti by the monitors kwa mamonita as well as any voter present at the polling station. komanso ndi wina aliyense amene oponya voti amene alipo pamalo oponyera votiwo. Section 89 subsection 2 of the Act section 89 subsection 2 ya malamulo amenewo proceeds to confer a correlative duty on the part of any polling station officer imapereka tu udindo kwa wina aliyense amene akuthandizira oponya voti not to refuse to receive a complaint presented to him or her under section 89 subsection 1. kuti iwo asakane kulandira dandaulo lililonse limene likutsatira section 89 subsection 1. And it requires such officer to initial every such presentation, and it requires such officer to initial or rather sign for any such representation. ndipo amayenera kuti officer ameneyo asainire dandaulo limeneyo and attach it as part of the official record of the polling station. ndipo kuti ayike ngati mbali imodzi ya marekodi apamalo oponyera votiwo. Subsection 3 mandates the polling station officers to resolve any such complaint. And subsection 3 imapasa mphamvu amene ali pamalo oponyera voti kuti athe kuthetsa madandaulo onse amene angathe kubwera. Section 90 describes the process of what must happen at the close of the poll at polling stations. imafotokoza ndondomeko imene imayenera kutsatiridwa malo oponyera voti ali nalonse akatsekedwa. However, to properly understand this provision, komabe kuti tithe kulimvetsetsa bwino lomwe lamulo limeneli, it is also important to state what must happen at the start of the process of polling. bwino kuti tithe kufotokozerapo kuti chimene chichitike ndi chani poyambirira pakuponya voti. Part of what must happen has been described under section 70 of the PPA, which we have alluded to earlier on. zina mwa izo zafotokozera bwino lomwe pa section 70 ya PPA zimene tafotokoza kale. However, that provision does not, for example, state with its particularity komabe section imene kapena imene sikufotokozapo bwino lomwe what exactly must happen before the poll begins. kuti chimene chiyenera kuchitika kwenikweni kuponya voti kusanayambike ndi chani. Form 6 made under section 93 of the PPA form 6 imene kuli pa section 93 ya PPA makes some specific provisions in that regard. ikufotokozapo ndondomeko zenizeni kuzana ndi zimenezi. But maybe it is appropriate that komabe ndikoyenera kuti before the court examines the specific content of the form, this is form 6 which I have mentioned under section 93, kuti bwalo lisanathe kunika bwino momwe form 6 imene ili pa section 93 the proper legal context within which the form is to be understood must be stated. komabe pa kukhuza ndi lamulo kukhuza ndi form imeneyi tikuyenera kuti tinenepo kaya. The legislature in 1994 nyumba ya malamulo mchaka cha 1994 under General Notice number 3 of 1994 imene General Notice number 3 ya 1994 promulgated the subsidiary legislation anapereka mphamvu parliamentary and presidential elections forms regulations
bonibwere malamulo okuzana ndi zisankho za president. These regulations are made pursuant to section 121 of the PPEA. Zimezi malamulo amene akupangidwa kusata section 121 ya PPA, which provides as follows. Imene kufotokoza chonchi. I quote, the minister, a minister, on the recommendation of the commission, commission, make regulations for the better carrying out of the provisions of this act. End of quote. According to regulation 2, subregulation 1, the forms set out in the schedule shall be used for purpose of the act. And such particulars as are contained in those forms and not particularly prescribed by the act are hereby prescribed as particulars required under the act. What this means, therefore, is that we need to carefully examine the particulars of the forms and take note whether they make specific procedural prescriptions which are not contained in the act. Where it is so found, such specific particulars should be taken as formal procedural steps that ought to be followed in the electoral process. We must add that the import of regulation 2, subregulation 1, is therefore that it is imperative that the forms prescribed under statute should be followed as a matter of law. Form 6 has been prescribed as the form where the record of the entire polling process at the polling station as envisaged under section 93 should be recorded. Form 6 yakuchulidwa kuti ndi form imene yoti zonse zochitika pamaponyera voti zikuyenera kuti zilembedwepo kutengera section 93. Now, coming back to the issue of the process to be followed at the opening and closing of the poll. Form 6 requires that each polling station must have a recording secretary. Who should complete part A of the form. This is form 6. At the opening of the polling station and before polling begins. According to that form, on the opening of the polling station and before polling begins, the recording secretary must record 4 specific items. 1, the time of opening the polling station. 2, the polling station number. 3, the total number of registered voters. And lastly, number 4, the total number of ballot papers received for the election. The form requires the respective signatures of the presiding officer, the recording secretary, and the polling station clerks. As earlier discussed, the requirements under Form 6, insofar as they have not been specifically provided for in the PPEA,
are specifically prescribed by the relevant regulations under the Act as having the force of law. I'll outline what Section 90 says, and after that we'll have a short health break. And Section 90 The Section 90 of the PPA provides as follows. Section 90 At the close of the poll at a polling station, the presiding officer shall proceed by first collecting together presiding officer and separately all unused ballot papers and placing them in a separate envelope provided to him for that purpose, and then sealing the envelope and initialing or stamping it over the sealed area. Yes, when we reconvene, I'll proceed from what Section 91 stipulates. As I said, we need to go through the catalogue of the procedures set out in the PPA in the determination of this matter. So we'll break for 15 minutes. Section 91 Hello? Chief, Zabwino. Zabwino boss. Maini sanga ndojeba. Ndiyankhuleni tu chief. Ndaboyira pena pake pang'ono mungatiponyereko ka 5 pin. Boss, ndilibe. Chabwino taponya nono 2 pin. Amweni, ndati ndilibe. Amweni, chabwino taponya ni 5 fans. Taponya ni 5 fans. I say, ndati ndilibe kena kali konse. Ukundikakamira bwanji. Ase, lero lino uthokhala mmaluzi chonchi nkumaona ngati kuti basa azapopo. Koma zindikira kuti muzaka 10 zikubwerasi uzakhala uli ndi banja lako komanso ana ako. Ndiye maluzi ngati awawa. Klemu tenga gawo pa maphunziro aluso la technology kuchokera ku Sunweka Tech Companions kuyambira pa 2 March mpaka pa 3 April 2020. maphunziro akuchitikira m'magawo awa motere: gawo A, cell phone repairing; B, video production; C, computer repairing; D, ICT computer use; E, home gadgets repairing; F, electrical installation; komanso gawo G, refrigeration and air conditioning. Fees ndi 65,000 kwacha ndipo muzapatsidwa kwa ulere certificate ya TVET zida zoyambira ndi maphunziro a entrepreneurship. Wachinyamata usapweketse, the future starts now. Atata kupereka bongo pickup kwa ochita mphumi pa 25 December 2019. Interlude Private Limited tsopano yabweranso ndi mpikisano wina wapamwamba. Pa mpikisano umenewu a Interlude Private Limited akufunitsitsa kuti Malawi aliyense akwanitse kukhala ndi malo ake kuno ku Malawi. Kotero a Interlude akukudziwitsani kuti akupezeka ndi malo ku Airwing kuseri kwa MDF Camp, komanso ku Airwing komweko pa 4 Ways ndi ku Bunda Roadblock. Ndipo malowa ayambira 899,000 kwacha kufikira 2.2 million kwacha ngati mungagule pa cash kapena kupereka pang'ono kwa zaka ziwiri kapena miyezi 24 pa mtengo ovomerezeka pa masize a 15x30. Ndipo kumzuzu kumene konso kukuchitika promotion yapaderadera ku Nkhongo.
kumeneko akupezeka mtengo wa 699,000 kwacha kupereka pa miyezi 12 kapena chaka chimodzi. Mukafuna kudziwa zambiri kulilongwe tili ku area 3 kuseri kwa NBS Bank mu nyumba ya kadri, ndipo nambala zathu ndi 0991 148 500 kapena 0888 002 898. Ndipo kumzuzu tili ku Katoto pafupi ndi Reserve Bank of Malawi mu nyumba ya chapita mwamba mweni room number 2. Phone 0880 968 653 kapena 0999 269 012. Amene adzachite mphumi pa promotion imeneyi adzapasidwa ploti. Interlude Private Limited, kupanga Malawi kukhala wa Malawi eni yake. Teacher Advent Private Secondary School akudziwitsa makolo ndi ana kuti teremu yachiwiri ayitsegulira pa 6 January 2020. Advent Private Secondary School ili ku area 36 mbali mwa msewu wa Katantha pafupi ndi msika wa Njala. Makalasi ku Advent Private Secondary School alipo kuyambira form 1 mpaka na 4, ndipo malo kwa ophunzira alipo kuyambira form 1, 2 mpaka na 3. Sukulu ya Advent Private ili ndi examination center, ndipo kamba ichi pa sukulupa papachitika zosiyanasiyana monga ngati ma debate, quiz, zokambirana zapagulu, komanso ma motivation talk kuchokera kwa anthu omwe anachita bwino ndi maphunziro awo, komanso maphunziro omwe amachitika pa mphunzitsi ndi mwana kwa iwo ana amene maphunziro awo akupita pansi. Advent Private Secondary School ili pamalo abwino aphe. Ana akalowa mkalasi satuluka popeza chilichonse chili kumpanda komweko kwa Advent Private Secondary School. Tikati tikambe za laboratory, library, yankho akubweretsa ndi mwana wanuyo. Phone 0992 002 822. Advent Private Secondary School, beyond knowledge.
zambika mu mzinda wa Lilongwe chimene timayembekezera chija Malawi chigamulo masiku okonera 45 atadusa zuchitikana sono mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi atolankhani athu amene akutibweretsera satane wazochitika ku Lilongweko, komanso mu studio muno ndi George Kasakula ndi Kasim Amule. Muna Amule mufuna kongo afotokozera anthu chimene chili kuchitika ku court mwegwirizana ndi zimene zakambidwa nkhani zotani. Yeah, monga nakamba kufotokoza kuti nkhani ndi yayikulu. Nkhani ndithu yayikulu ndithu munamva kuti akufotokoza che amajaji amenewa justice Hillepotani kuti judgment yawo 500 pages. Ndipo yakutipatsa is just a summary. Sonza kuti nkhani ndithu ndi yayikulu. Koma so far akutipatsa background, atipatsa introduction kuti kodi chidachitika nchani kuti ifike mpana nkhani inafika ukhoti konko atifotokozera. Komanso muona apapo apereka about 15 issues for determination. Zimene atafuna apange determine 15 issues azipanga kele out kuti tufuna ma issues yawo ankepo. Koma zimene tudikira panopa kuti atipatse ndiyokhudzana ndi analysis yawo ya umboni umeona pitira khoti komanso ma findings zawo kuti apeza chani zimenezo sana tipani. Mwina kapena mfundo zimene zakambidwazo ni mfundo ziti zofunikira kwambiri zimene tingathe kuzifotokozera kuti zatchulidwa zimene Amalawi sakuyenera so kumaziyang'anira kwambiri. Makamaka zokhudzana ngati pakutiuza malamulo kuti kodi malamulo oyendetsera chisankho akuti chani. Zoyenera kutsatidwa ndi zitizo. Zimenezo ndiye panopa akupatifotokoza kuti hayi pamafunika izi. Koma sadatiuze zoyenera kuti kodiwo anapezapo chani. Muzimene ayankhula zikutha kupereka mwina pena ma pointers zina takanena kuti munthu utha maganizabe mogolera mbali kapena mbali inayi ngati. Pakali pano tikhozona kuti sitingathamange ukamba choncho. Koma monga mmene atifotokoza malamulo tikhozophunzapo ziwiri zitatu. Mwachitsanzo zona kuti ayi logbook is different from record sheet. Chabwino. Imene ayikamba ndithu momveka bwino. Komanso atiuza momveka bwino kuti ayi polling manual ija was expanded definition kapena statutory definition ya narrow and void. Zimenezo atuza ku momveka bwino. Koma apapo akungodutsa kuti kodi malamulo akuti bwanji okhudzana mmene anenero pangira za chisankho. Akasakula mwatorapo chotani. Ine chimene ndatorapo chipoyamba ni nkhani yakuti nakuti ruling njayikulu kwambiri 500 pages masewera. Ndimfakana kuti ayi apanga summary. Chudobesa chakuti even summary yonso njayitali. So far ni maonesa hours amene apanga 2 hours. Ayamba something past 9 amale something past 11. So judge justice Hillepotani awerenga 2 hours and he's saying ndikamweti tikachita health break. What it means is probably take us another 2 hours. I don't know what by that the end of that 2 hours mena ufurozera bambo amali kangati uri amuli kangati pa 2 hours ipo mwina nkumabero wake mpamene tinate chigamulo cheni. China chimene ndatorapo nchonena kuti clarity of zinthu zimene amene ma petitioners akufuna. Actually zinthu 6 zeni ni 5 ndifuka cha 6 joni khani ama cost kuti kodi alipira bwanji zinthu ngati ndona kuti tufuna atipempha kuti pange declare chisankho chinalo and void. Atipemphaso kuti tenene kuti make sina pangepo deal ndi ula amene anabwera. Atipemphaso kuti tenene kuti president Peter Mutharika sanasankhidwe mokhoza. Komanso atipempha kuti tipange order kuti pakhale chisankho china ni any other order imene tingapange. So zimene because zinapange impress because tikuona kuti kodi later on akapanga maorder tiwerenga kuti zamana zija apanga chani akana zonse kuti sizinachitika kapena zinachitika. So far it's very very interesting. Ruling iso mena ailembera ndiona kuti ambiri tikuva sana ilembemo khangati mjama chita maloya awa kuti upindapinda zinthu tikuva nditu ya koma china kha chingerezi chokha chinapeza kuti dusa nthawi zina kuti translation ndizirujira kupheka. Exactly. So far so good. I think Kasim has been able to the laws when akuchita kuti panopa so far akupangana analyze malamulo. So diffuse kuti kodi tsona akapanga analyze malamulo zigwera kuti. Kasim wanena kuti so far
sanganene kuti uzopita kuti yayi chifukwa inali introduction kena kugwebana ndi malamulo amene amendesa chisankho mwina next as Gasim said atipatsa mwati analysis evidence mwina akamba analysis evidence pamene tizithono mmene akukambira mmene akukhwatchira umboni anakamba ujawu nuvomereza umboni wa uyu probably zipita kwakuti so far so good interesting we know kuti Malawi akuverera kuverera Malawi mwachidwi kuti zigwera kuti akasakula nkhulako nkhani yogwirizana ndi clarity kunena kuti akuyankhula ndithu mwachindunji ajaji mufuna kufotokozera kuti anthu asasemphane ndi china chilichonse mwina kapena pamalamulo nkofunikira kotani kuti pazikhala this type of clarity akamalongosolera zinthu osadumpha china chilichonse ndikukhulupira kuti apapo akupanga lay foundation yabwino kuti kutsogoloko akamati chakuti chija ife tidziwe kuti anatiuza paja malamulo akuti mwakuti chakuti chija paja anatiuza malamulo akuti mwakuti ndi apapo ndiona ngati apanga lay foundation yabwino yoti akayambofotokoza kutsogoloko tizipanga link kuti zija utandoza malamulo ja anati mwakuti mwachitsanzo ngati mmene amakambira za section 90 ya Parliamentary Presidential Election Act anadzapanga koso kusipanga link ndi general notice ya number 3 of 1994 au regulation 21 ya schedule okuzana ndi chifomu echona kuti yayi pakakhala kuti tafika pa polling center paja pofunika pazikhala recording secretary iyeyo anenero panga record nthawi imene zinthu station yapangirwa open anenero panga record kuna kuti yayi station imene number la yanji total number of registered voters total number of ballot received atuza ndi form imeneyi yofunikira ndithu so akupanga lay foundation ndiye timva kutsogolo kuti ndikuti maomboni akamabwe ikabwera kwina kwa azibanga analysis kuti malamulo aja anati mwakuti ndiye momboni analysis yawo atifotokozera ndi ma findings so awatani atifotokozera mudi ya anthu ikhalibe yotani pakadali pano akasakula pakali pano tikadali pa age pali sitinaziwe monga amene akambira Gasim sitinaziwe kuti kodi zipita kuti ndiye mudi ndi omweja onena kuti yongodikira tonse tili pamphambano soti zilowera kapena zilowera tizingodikira jaji is taking nthawi yawo ndana malamulo mchaonena chani introduction chani tikadadikira orero kuti upite pa social media palibe wina amene aoneka kuti ngwanzeru kuti wazoti chichitike ndi chani anthu ako kango kamba zolo 500 pages koma ndi chilo inaliko ndipo lepo I think 45 days amene naicha amagwira ntchito for 500 pages simasewera zivena ko kabantu koma kuti winanga nene monondola kuti mene zikukhala apa ndizira ku ayi so kandifunsa kuti kodi mudi li bwanji mudi kana liyodikira nobody is wiser now tungodikira kuti kodi zili pati amene akuziwa kumene tupita ndi the 5 judges amene akuziwa ife tungodikira koma tili pamthengenenge exactly mwajeza ndatu nkhani athu osiyana-siyana amene ali mu mzinda wa Lilongwe pali ma developments ena amene achitika pa nthawi imene mumawerengedwa judgment kuyambirira ngati so far security is tight kuli ndithu security yamphamvu komanso ndamvanso kuti panali mboni nakenso ya MCP abandulo khangata anagwira anadilika paper spray ka security alanda apita ku police station so tinkhani tikuveka koma so far I think security yo MDF plus police sena they are in charge, they are in control wavuta kwambiri even if arakhani tikupeza ni mavuto ena ndiyena upeza kuti zikachitika zikuchitika zina ndi zina zotina kuti security chabwino ndingokudulana akasakula pamenepa zikuoneka ngati kuti mu mzinda wa Lilongwe majaji akulowa health break yatha tikubwezeretsaninso ni mu mzinda wa Lilongwe kumene chigamulo cha mlandu wa chisankho chikupitirira pakadali pano. Well, I guess we can proceed from where we had stopped. We are going through the relevant provisions of the Parliamentary and Presidential Elections Act PPEA. And this far we have gone up to section 90 and I move on to section 91. Section 90 kumababa kena section 91.
Section 91 provides as follows, and I quote again. Lamulo 91 ufuza motere. For the purposes of determining the results of elections Pajolinga kuti awone ulengezesa kwa zisankho at a polling station pamalo poponyapo voti and in particular in counting the votes thereat, komanso kuwerenga mavoti amene aponyedwa pamalo amenewo. The votes cast at a polling station shall be separately classified into mavoti amene aponyedwa pamalo amenewo azayikidwa magulu, and there are 3 categories. ndiponso pali magulu atatu. The first one is null and void votes. Gulu loyamba ndi mavoti amene ndi okanidwa. The second one is votes of each of the candidates for election as members of parliament. Komanso magulu lina ndi mavoti amene anthu amene akuyimira kwa aliyense amene akuyimira ngati phungu kapena pamene amenewo. The last and third category is votes for each of the candidates for election to the office of president. Komanso gulu lina ndi anthu amene akuyimira pa mpando wa president. In addition to the provisions of section 90 of the act, kuonjezapo pa zimene zilembedwa pa section 90 ya lamulo limeneli, form 6 prescribes that the following steps must be followed at the close of the poll. Yufoza motere kuti ndondomeko zimene zinatsatidwa akamaliza kuponya voti. It requires that the recording secretary must record kuti amene akuonesa zonsezo aina kulembapo the time of closing, nthawi imene amalizira which is the time at which the last voter left. Imene ndi nthawi imene munthu womalizira anaponya voti. The total number of ballot papers received. Komanso manambala azikhala zoponya voti zimene analandira. This is derived from part A, item number 2 of the form. Zimene zikutengedwa pa part A, lamulo number 2 la form imeneyo. The form then mandates the polling station officers to kenaka form imene imauza woyang'ana pamalo amenewo kuti aina kupanga izi. Deduct the number of unused ballot papers. Kuzachosere namba ya mavoti amene zikazoponya voti zimene zinagwiritsidwa ntchito. And indicate the subtotal. Kenaka aphatikizire mmene apezera akamkhazisira. To then deduct the number of spoiled ballot papers. Kenaka achosa manambala a mavoti amene anakanidwa kapena ballot papers, spoiled ballot papers amene zinagwiritsidwa ntchito kapena zolengedwa, if any, ngati zilipo. And then kenaka count the number of votes in the ballot box. Awerengera mavoti ovomerezeka amene ali mbox. This is the count which is marked as D1 on form 6. Kuweza kumene kunalembedwa ngati D1 pa form imene 6. The form then requires the signatures of the presiding officer. Kenaka form imeneyo presiding officer aina kusaina hapo kapena kusaina form imeneyo. The recording secretary. Komanso amene amalembera imeneyo secretary. And the polling staff members. Komanso ogwira ntchito ku bungwe limene pamalo amene amaponya voti. Once this is done, ngati zimene zachitika under part E of form 6, part E ya form imene 6, the polling officers must then keep in mind that the total number of ballot papers to be counted waina kukumbukira kuti namba yonse ya mavoti amene aina kuwerengedwa must be those noted under part D1. Inakhala mbali imene amene apeza pa part D1. The presiding officer must then proceed to count the nego imene inaikidwa pa malamulo 92 section 92 of the act further provides that section 92 ya mambo amene ufuloza motere. I'll go and read it. After the close of the poll at any polling station, akaseka malo ponya voti pamalo wose ponya voti, and only thereafter, pokapoka zikatero, the presiding officer shall, in the presence of other polling station officers, presiding officer aina kupanga pamaso pa ena wose amene amayang'anira pamalo amene oponya voti, and representatives of political parties if any be present, komanso ngati alipo ime azipani, open the ballot box, aina usegula box imene muli mavoti, and orders the counting of the votes to proceed. Ndikulamula kuti ayambe kuwerenga mavoti amene aponyedwa mpo. Separately according to a procedure entailing the polling station officer to do the following. Mwapadera kusaka ndondomeko imene ina iwo
anaziusidwa mina inakupangira powerenga mavoti. A, pick out the ballot box. Pick out of the ballot box one paper. Kenaka atenge voti mozi choka box minemo. And displaying the ballot paper to all present. Kenaka ionese kwa anthu onse amene ali pamenepo. And announcing aloud the classification of the vote as specified in section 91. Ndiponso alengezese kuti voti imene ndi voti yanji malinga ndine ili kuti ofumiza kapena yayi malinga ndine zili pa part 1. Number 2. Chachiwiri. Recording on a sheet of paper provided to the polling station officers for the purpose. Mavoti amene alengezedwa kale anawasidwa kale. And separating them into lots corresponding to each classification. Ndikuika maguru kupera mpukutu malinga ndimene zakaikia. And number 4, which is the last. Charge 9 chimene chomalizira. Announcing through the presiding officer. Kulengezesa kuzera mwa presiding officer. The number of votes cast at the polling station and each classification. Manamba mavoti amene aponedwa malo amenewo malinga ndi maguru amene alili. Apart from the candidate votes. Patapo pa mavoti amene anapeza aliyense woyima pa malo amenewo. Part E of Form 6 also requires the polling staff officers. Part E ya fumu imene ikufunikaso kuti presiding officer should count any null and void votes. Aina kuwerengeraso voti na yonse imene yakanidwa. Indicate the subtotal of the candidate votes. Komanso awengese kuongeseraso mavoti amene apeza aliyense woyimirapo. And the null and void votes. Komanso mavoti amene yakanidwa kana usavomezeka. And then deduct this number. Kenaka achosere namba imene from total number of ballot papers marked as D1. Kenaka achosere namba imene ya zikalo zoponya voti zimene zinayikidwa D1 under Form 6 as earlier indicated. Chenezi pa Form 6 malinga ndimene mafuza poyambirira. The polling officers should then observe the recording secretary and the recording secretary should record the discrepancy if any. Kenaka presiding officer aina kuona zinezi ndikuonesa ula secretary. After this, Part E of Form 6 Part E ya Form 6 is formally completed ikakhauri alimba bwinobwino amalizisa and signed by the presiding officer. Komanso asainira presiding officer. Party representatives, oyimira zipani, local monitors, komanso ena international observers, komanso ena akunja amene amazauni zazisankho. That part is prescribed in the following form. Zimenezo zina kulembedwa pa form imene. It must be emphasized zina kusindikisidwa that section 93 subsection 1 of the PPA, kuti section 93(1) ya PPA, under that section the presiding officer is obliged to cause to be prepared by the polling station officers. The presiding officer is under a duty to see that the polling staff officers prepare the following. It's a whole list. Under A, they are supposed to record, to keep a record of the entire polling process at his polling station. And that record of polling process should include the following. 1. The full particulars of the polling station officers and political party representatives. The total number of voters. The total number of votes for or under each classification of votes. The number of unused ballot papers. The number of ballot papers which have been the subject of complaints, if any. The discrepancies, if any, between votes counted and number of votes. The number of complaints and responses thereto. And
decisions taken thereon by the polling officers. Komanso chiganizo chimene iwo anafika hapo kama anachipanga uone mavoti pamala amenewo. And any other occurrence komanso chilichonse chimene chimachitika pamala amenewo penyapo voti which the polling officers consider to be important to record. Zimene presiding officer amaona kuti nzofuna kwambiri pamala amenewo penyapo voti. And then lastly, a brief summary of the final result. Mumalizira chidule cha zonse za pamala amenewo. And such a record and summary shall be legibly signed by the presiding officer. Ndipo zonse zina kusainiwa bwinobwino ndi presiding officer. And each of the other polling station officers. Komanso paena wose amene presiding officer. And if present, and if any present, ngati mwinaso aliponso ena amene pamala amene alipo, at least one representative of each political party. Mmodzi mwa aliyense mwina waina zipani. Further, in terms of section 93 subsections 2 and 3, and the prescribed for. Komanso ndi